Today's topic is neurocysticercosis. Neurocysticercosis. We will see first what are the stages of neurocysticercosis, then location of neurocysticercosis, and then we will read what are the features we will see in CT scan and MRI, and last one, special features of neurocysticercosis. And obviously we will discuss the differential diagnosis. What are the differential diagnosis of neurocysticercosis? Let's see the stages. First, we will see the neurocysticercosis is caused by the tinea solium, and it is the brain infection. It is a brain infection of tinea solium. It has total 4 stages. Stage 1 is called vesicular stage. Stage 2 is known as colloidal vesicular stage. Stage 3 known as granular stage, and stage 4 is known as nodular stage. So these are the total 4 stages. We will see the neurocysticercosis when tinea solium enter the brain. So what we will get in the vesicular stage? Vesicular stage meaning key? There should be presence of cyst plus larva. তার মানে কি cyst থাকবে প্লাস হচ্ছে লার্ভা থাকবে, বাট দিস লার্ভা should be viable larva. Then we will call it is called the vesicular stage. Then what we will call the colloidal stage? Colloidal stage টা কি? cyst তো থাকবে বাট লার্ভাটা not viable. এখানে লার্ভা is dead. Why it is dead? Because immune reaction, that means we may call it inflammation is an immune reaction is larva dead, and that will lead to that we will call the colloidal stage, and due to the inflammation the fluid will be turbid. Let's see granular stage. So we will discuss the vesicular stage and colloidal stage. Vesicular stage is the cyst plus larva, viable larva, and colloidal stage, that is cyst is present, and within the cyst we will see the turbid fluid, and due to inflammation or immunity of the body the larva is dead, and so we do not see any viable larva in colloidal stage. Let's see the granular stage. In granular stage we will call this healing stage. And in this stage there is decreased edema and decreased inflammation. And nodular stage কি? Nodular stage হচ্ছে not healing, it is the healed stage. এখানে আমরা due to the healed we will see the calcification. So these are the total 4 stages. We will see the neurocysticercosis. Let's see what are the finding we will get. So কি কি স্টেজ পেলাম আমরা? ভেসিকুলার স্টেজ পেলাম, সো কি কি স্টেজ আমরা পেলাম? একটা হচ্ছে ভেসিকুলার স্টেজ, সেকেন্ড হচ্ছে
colloidal stage, থার্ড হচ্ছে granular stage, fourth is nodular stage. কি কি আমি পাবো, আমি যদি এটা ডিভাইড করি, একটা ফার্স্ট আমি উইল ডু দ্য NC-CT scan, then we'll do the CT scan, then T1 contrast, T2 DWI, সরি ফ্লেয়ার, T2 পরে আমরা কি করি, মেনলি আমরা দেখি ফ্লেয়ার ইমেজ, ফ্লেয়ার, then last one DWI. প্রত্যেকটা প্লেটে কি কি ফাইন্ডিং আসে we'll see, and these things are important to differentiate the stages of the neurocysticercosis. So let's see, vesicular stage আমরা কি পাবো NC-CT তে, vesicular stage means the cyst and viable larva, and due to the cyst it is isodents with the CSF এ যা থাকবে cyst-এ তাই থাকবে, so isodents with CSF. CSCT তে কি পাবো, CSCT means এটা কন্ট্রাস্ট আমরা দিয়েছি, CSCT তে কি পাবো, এখানে কোনো ইনফ্লামেশন নেই, কোনো ইমিউন রিয়াকশন নেই, তো and cyst, it is a benign cyst, it is a only cyst, so there is no enhancement. T1 এ কি পাবো, সেম অ্যাজ CSF এ যা কালার T cyst এর তাই কালার, isodents. T1 এ কন্ট্রাস্টে নো এনহ্যান্সমেন্ট, কারণ ইনফ্লামেশন নেই, নো এনহ্যান্সমেন্ট. T2 তে কি পাবো, সেম অ্যাজ CSF, T2 তে কি হয়, CSF হয় হাইপার ইন্টেন্স, ফ্লেয়ারে কি আছে CSF সাপ্রেসড হয়, তাহলে এখানেও সাপ্রেস পাবো, সেম অ্যাজ CSF. DW এর নো রেস্ট্রিকশন. These are the vesicular stage. Let's see the colloidal stage. Colloidal stage means here is cyst and there is no viability of the cyst, and this fluid is turbid and this margin is slightly thickened due to inflammation. তো NC-CT তে কি পাবো, same as CSF but mild hyperintensity, mild hyperintense. CSCT তে কি পাবো, যেহেতু ইনফ্লামেশন হবে তার জন্য রিং এনহ্যান্সমেন্ট, সেম অ্যাজ T1 এ হাইপার ইন্টেন্স ডিউ টু ইনফ্লামেশন, এখানে T1 কন্ট্রাস্টে অবভিয়াসলি এনহ্যান্সমেন্ট, CSF এ T2 তে অ্যাজ CSF হয় তো CSF, এখানে ফ্লেয়ারে এটা ডিউ টু ইনফ্লামেশন সাপ্রেস হবে না, তো হাইপার ইন্টেন্স পাবো. আর DWI তে আমরা রেস্ট্রিকশন দেখতে পারি, mild restriction we will see. Granular stage means healing stage, that means inflammation slightly reduced, so less hyperintense, less enhancing, less hyperintensity, less enhancement, same as CSF. Fluoro less hyperintensity, and DWI mild restriction. Nodular stage total CT scan বলছি, MRI তে আমরা পাবো হাইপোইন্টেন্স ছাড়া আমরা এখানে কিছু পাবো না, কারণ এটা ক্যালসিফিকেশনে আমরা জেনারেলি MRI তে আমরা ডায়াগনোসিস করতে পারি না, আমরা কি করি টোটাল একটা হাইপোইন্টেন্স একটা লিশন পাবো, সেই লিশনটার নাম হচ্ছে ব্ল্যাক ডটস আমরা পাবো, ছোট ছোট ব্ল্যাক ডট আমরা পাবো. Let's see, we will see the picture later. In case of nodular stage, CT scan এ আমরা কি পাবো, হাইপার ইন্টেন্স লিশন ডিউ টু ক্যালসিফিকেশন. সো আমরা স্টেজিং জানলাম, and
What are the finding in all plates of imaging? Let's see. তো আমরা আপাতত স্টেজ কমপ্লিট করলাম, then we will see the location. Let's see the location. কোথায় কোথায় আমি দেখবো এই সিস্টেম? অ্যাকচুয়ালি সব জায়গায় হতে পারে। ব্রেন প্যারেনকাইমা হতে পারে, ভেন্ট্রিকেলে হতে পারে, অথবা সাবঅ্যাগনয়েড স্পেস হতে পারে। তিনটে জায়গায় হতে পারে। তো মোস্ট কমন সাইট হচ্ছে সাবঅ্যাগনয়েড স্পেস। সেকেন্ড ইজ প্যারেনকাইমা স্টেজ, প্যারেনকাইমাতে আমরা পাবো। থার্ড ইজ ভেন্ট্রিকেল। এসব জায়গাতে আমরা মেনলি সিস্টগুলো পাবো। সাইজ কত কত সাইজে পাবো? লেস দেন 1 সেন্টিমিটার। কত নাম্বার পাবো? মেনলি মাল্টিপল। সলিটারিও পেতে পারি, কারণ সলিটারি হবে তখন ইট ইজ ডিফিকাল্ট টু ডায়াগনোসিস। When multiple, it may miliary cyst, may be appear as miliary cyst. Two important term in case of neurocysticercosis. Let's see what are the two important name. One is racemose. Racemose neurocysticercosis. What is racemose? Racemose nothing but is a multiple cyst in a one location. Multiple cyst. Mainly বেজাল সিস্টেমে আমরা পাবো। বেজাল সিস্টার্ন যেগুলো আছে সেখানে আমরা এটা মেনলি পাবো। এটা অ্যাকচুয়ালি গ্রেপ লাইক স্ট্রাকচার। Why racemosensis is important? Because it cause obstructive hydrocephalus. Last second was important NCCT, that is intraventricular. Intraventricular NCCT. Why this is important? Most important, it is called the obstructive hydrocephalus, obviously. And due to obstructive hydrocephalus, he starts poor prognosis. Most common কোন ventricle involve হবে? Fourth ventricle 55%, third ventricle 30%. ইন্ট্রাভেন্ট্রিকুলার এনসিসিটির জন্য আমাদের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ফ্লেয়ার ইমেজ। ফ্লেয়ারে আমরা হাইপার ইন্টেন্সিটি পাবো ইন্ট্রাভেন্ট্রিকুলার এনসিসিটি ডায়াগনোসিসের জন্য। সো আমরা স্টেজেস দেখলাম, লোকেশন দেখলাম এবং টু স্পেশাল ক্যারেক্টার দেখলাম। এরপরে নেক্সট স্টেপ আমরা দেখব দ্য ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস। হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস? ডিডি অফ নিউরোসিস্টিসারকোসিস। লোকেশন অনুযায়ী এনসিসিটি ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস আমরা ডিটেক্ট করি। মানে যদি সিস্ট থাকে প্যারেনকাইমাতে, প্যারেনকাইমাল সিস্ট, তাহলে তার ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস অন্য। যদি সিস্ট থাকে ইন্ট্রাভেন্ট্রিকুলার, তাহলে তারও ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস আলাদা হবে। যদি রেসিমোস হয়, দ্যাট ইজ গ্রেপ লাইক এনসিসিটি হবে, তো তারও ডিডি আলাদা। প্যারেনকাইমাল সিস্টে কি কি হতে পারে? Differential diagnosis. What are the differential diagnosis of parenchymal cyst? These include the neoplasm, TB, or toxoplasma. These three are differential diagnosis agency when it is happening in parenchyma of the brain. And what are the differential diagnosis? Cyst is found in intraventricular. One is ependymal cyst, and the second one is choroid plexus cysts. And what are the racemose NCC diagnosis?
only is meningitis, because meningitis has exudative lesion of the brain, and it will also resemble like racemose. Most common meningitis is tubercular meningitis, resemble with the racemose, even pyogenic meningitis, and হিসেবেও আমরা racemose NCCT we will find. Let's see what are the NCCT finding. These are the stages and these are the finding. These are the mainly important, and we will see this. What are the finding? We will see in the CT scan and MRI. Let's see. In this picture, we will see these are the cyst. This cyst, sorry, these are the cyst, and this is the inflammation of the cyst, and these are the viable or A1 scolex. Most common location, this location, subarachnoid space. In these cases, we see the ventricle, basal cisterns, and these are the small lesion, and this from the racemose. In this picture, we will see one invagination on scolex, and these are the cyst. Sorry. In this picture, one will see the calcified lesion. We will see the calcified lesion. In this picture, first location, subarachnoid space. These are the subarachnoid space. These are the subarachnoid space, and these are the parenchymal lesion. In this picture, we will see first it is the T2. In T2, we will see the hyperintensity. That means it is the T2, and we will see the hyperintensity as CSF. CSF white, etau white. So what are the stages is in this picture we will see. Let's see. In T2, the hyperintensity decrease in granular stage, nodular stage. So granular stage and nodular stage hobe na. It is same as CSF in case of colloidal stage and in case of vesicular stage. So এটা colloidal stage হতে পারে অথবা vesicular stage হতে পারে. As there is no perilesional edema, so it is not colloidal stage. It is most of case vesicular stage. In this picture, we will see a intraventricular lesion. This is the intraventricular lesion. This also intraventricular lesion, intraventricular cyst. In this picture, the CT scan, we will see the hyperintense lesion. This hyperintensity most of course in neurocysticercosis, and is the calcified stage, that is nodular stage. In this picture, this is the gray matter, white matter, and this is a FLAIR MRI. In FLAIR MRI, this is the small hypointense lesion. Small hypointense lesion in FLAIR MRI. Obviously, it is calcified lesion. These are the calcified lesion. This small black dot, and these are the calcified lesion. So that means these four cysts are the calcified 4 stage, and in these cases we will see the hyperintensity, and this hyperintensity extended. So obviously there is inflammation, and due to inflammation it became hyperintense, and so it is granular stage or colloidal stage. So this is the colloidal stage. In this picture we will see there is hyperintensity, but it is compared to compare করলে দেখা যাচ্ছে যে এটা বেশি hyperintensity, এটা less hyperintensity. So in this picture we will see this is the granular stage.
সো এখানে ব্ল্যাক ডট হাই ফ্লেয়ার এমআরআই তে আমরা হাইপার ইন্টেন্সিটি, দ্যাট মিনস ইট ইজ দ্য নোডুলার স্টেজ। সো এটা আমরা নোডুলার স্টেজ। এখানে হাইপার ইন্টেন্সিটি দুটো হতে পারে, একটা হচ্ছে কোলয়েডাল স্টেজ আর একটা কি হতে পারে গ্র্যানুলার স্টেজ। এখানেও একটা হাইপার ইন্টেন্সিটি কম্পেয়ার করলে দেখা যায় এটা লেস হাইপার ইন্টেন্সিটি। সো অবভিয়াসলি এটা গ্র্যানুলার স্টেজ, এটা কোলয়েডাল স্টেজ। এই পিকচারে কি দেখা যাচ্ছে, ছোট ছোট ব্ল্যাক ডট। এই ব্ল্যাক ডট গুলো সাজেস্ট করে, এই ব্ল্যাক ডট, একটা ব্ল্যাক ডট, একটা ব্ল্যাক ডট, ব্ল্যাক ডট, মানে এটা নোডুলার স্টেজ ক্যালসিফাইড। যদি আমরা সিটি স্ক্যান করি তাহলে আরো ভালো দেখতে পাবো, এর জন্য কি সিটি স্ক্যান আমার দরকার। এখানে কি দেখতে পাচ্ছি, এটা কি হোয়াইট বেটা গ্রে ম্যাটার, that means T1, and these are the visual hyperintense, that is T1 contrast. T1 contrast এ আমি সিস্ট কোনো হাইপার ইন্টেন্সিটি পেয়েছি, মার্চার রিং এনহ্যান্সিলেশন। রিং এনহ্যান্স কেন হয়, কারণ ডিউ টু ইনফ্লামেশন অফ দ্য সিস্ট, রাইট। তো কি কি কারণে আমি পেতে পারি রিং এনহ্যান্সিং কন্ট্রাস্টে, একটা হচ্ছে কোলয়েডাল স্টেজ আর গ্র্যানুলার স্টেজ। তো আমি যদি ফ্লেয়ারটাকে যদি কম্পেয়ার করি তাহলে ভালো ডায়াগনোসিস করতে পারবো। উইল সি দ্য অ্যাকচুয়াল ইন দিস স্টেজেস উইল diagnosis it is maybe colloidal stage due to the ring enhancing lesion. In case of granular stage, this enhancing is less due to the inflammation goes down. In this picture, we will see the one cyst. This is a cyst, and we will see the fine scolex. Obviously, this is neurocysticercosis. In this picture, also we will see that this small hyperintensity, This is on T2 MRI. T2 MRI. This is a T2, and T2 within the T2 there is small hyperintensity. That means this is scolex. In this picture, we will see this. It is key. It is T1. Obviously, T1 CSF is black, and the CSF হচ্ছে black. T1 are vessel prominent. There T1 contrast. Within this contrast, this marginal hyperintensity. So obviously, it is the colloidal stage or granular stage. So where this hyperintensity is prominent, obviously the colloidal stage. In this case, it is less hyperintensity, it is the granular stage. In this calcified lesion, in this picture we will see here is a one cyst. Here is a one cyst, and due to the cyst, it produces the interventricular cyst, and it causes obstruction. Due to obstruction, these are the enlarged ventricle, and it causes obstructive hydrocephalus, and there are multiple cysts with the prominent scolex. So these are the neurocysticercosis, and নিউরোসিস্টিসার্কোসিস ডায়াগনোসিস করার আগে অনেক ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস আছে, যেমন নিউরোপ্লাজমা, টক্সোপ্লাজমোসিস, নিউরোসিস্টিসার্কোসিস, নিউপ্লাজম, টিবি, টক্সোপ্লাজমোসিস, meningitis, ependymal cyst. These are should be differentiated before the diagnosis of neurocysticercosis. নিউপ্লাজম, টিবি, টক্সোপ্লাজমা, এপিডেমিক, হররপ্লেক্স এসব কেসে সিটি স্ক্যান or MRI উইল সি লেটার।